The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to biology class. Every new day is a new opportunity to improve yourself. So take it and make the most out of it. Now it's the time to begin today's class. In the last class, my teacher started the new chapter, that is for the continuity of generations. Dear children, you all know that all the living organisms are capable of reproducing their young ones, that is reproducing their offsprings. Offsprings means young ones. Okay. There are asexual reproduction as well as sexual reproduction, and in the last class you have learnt the asexual reproduction in lower organisms such as bacteria, fungi and hydra. These are all lower organisms. In these organisms they are producing their young ones in the way of asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved, that is the same parent itself produces their young ones. Only one parent, either male or female parent will be involving, and so the offsprings appears to be exactly the same as the parent. Okay. There are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction we have already learnt. Okay. Now we are into the sexual reproduction. In sexual reproduction, both the parents, that is male and female parents, should involve. Okay. So the male gamete and the female gamete should fuse each other to produce a new organism of their own kind. Okay. So the male and female of the same species should fuse each other to produce a new one. Okay. Okay. Now I will show you the different parts of a male and female reproductive system in a plant. Children, I am sure that you might have come across with the parts of a flower in your 6th standard, that is petal, sepal and pedicel. And now we are going to study the reproductive parts such as andrecium and gynecium. Andrecium is the male reproductive part and gynecium is the female reproductive part. Now you are watching the andrecium, that is stamen. You can see the filament, that is the filament, and you can see the yellow color above the filament, that is anther. Okay. And anther and filaments forms the male reproductive part, that is stamen. Now we can study the gynecium, that is female reproductive part. So in female reproductive part you can see the stigma. So the above part is stigma, that is style, and the below part is ovary. See, this is ovary. When we cut the ovary, we can see ovules inside it. So children, listen carefully. I will show you how to fill the illustration given in your textbook, that is 14.1. It is about the reproductive parts of a flower. So in a flower there are male reproductive part and female reproductive part, in which both parts have to involve in a sexual reproduction in order to produce their offsprings.
Okay, reproduction നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ male reproductive പാർട്ടും female reproductive പാർട്ടും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. Okay, so now let's learn the parts. Male reproductive part is commonly called stamen. Okay, male reproductive part has a name, that is stamen, and female reproductive part is called carpel or pistil. Carpel nu parayam allengil pistil nu parayam. Okay, I have drawn the structure. This is stamen and this is carpel or pistil. So the stamen have two parts. Stamen parts another. This is filament and this is anther. So anther and filament is there in the stamen, and the anther contains pollen grains. Anther la ivide pollen grains undavum, that is small powder like structure, and when we look this anther with the help of a microscope, we can see like this. Okay, in a round shape, and there will be nucleus, generative nucleus and tube nucleus. Okay, this is called tube cell. Tube cell under generative nucleus. Big nucleus is the generative nucleus, and tube nucleus. It is given in your textbook. Look at it. Okay, so this pollen grain, that is the anther lulla pollen grain, small numerous pollen grains are there in a anther. Okay, ee anther lulla pollen grain aana male gamete. It is called the male gamete of this flower. The male gametes are present in the pollen grains of anther in a stamen. So you can say like this, the male gamete is present in the pollen grain of the anther in a stamen. Okay. In the female reproductive part, that is carpel or pistil, we have three main parts: stigma, style, ovary. Okay, stigma, style, ovary. These are the three main parts of a female reproductive part. And in this ovary we can see ovule also. This ovule aana female gamete ullathu. Okay, so ovary contains ovule. There will be one or more ovules in a flower. In this ovule there will be female gamete, that is egg. Okay, female gamete aana ovule or egg. Okay, oro ovulum or egg vidam undavum. Okay, and this female gamete and male gamete fuse together. That process is called fertilization. Okay, when male gamete and female gamete fuse each other, that process is called fertilization, and this fertilization should happen, then only the offsprings will produce. Understood, children? So fill this illustration in your textbook, and I hope you are clear about the reproductive parts of a flower. Now we will discuss what is pollination and fertilization and then reproduction in plants, because for reproduction in plants, pollination and fertilization is essential. Pollination means the transfer of pollen grains from the male reproductive part, that is from stamen, to the female reproductive part, the pistil. Okay, pistil le stigma ilana chennu pollen grains veera. Then what happens, we will study. After pollination, that is, I said you know what is pollination. Pollination is the transfer of pollen grains to the stigma of the flowers. അതായത് സ്റ്റേമനിലുള്ള pollen grains, that is stamen is the male reproductive part. It have two parts, that is filament and anther. Antherലാണ് pollen grains ഉള്ളത്. ആ pollen grains ആണ് male gamete. Okay, so these male gametes will be transferring to the stigma of the flowers. Stigma means the female reproductive പാർട്ടിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് stigma. Okay, അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാർട്ടാണ് stigma. ആ സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് ഫസ്റ്റ് pollen grains വന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക. ഓക്കെ, ഈ pollen grains
സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ. Okay, it can happen with the help of insects, birds, wind, water, etc. Okay, what is the change that happens to pollen grain after fertilization? So, fertilization means fusion of male gamete with the female gamete. Female gamete is the egg which is present in the ovule of the ovary. Okay, so male gametum female gametum തമ്മിലുള്ള fusion ആണ് fertilization. So, ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. To understand about that, look at this figure, observe the figure. This is the figure of a pollen grain. It has outer wall called exine and inner wall intine. Okay, it is not given in the text, but you understand exine and intine ഈ wall മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ട്യൂബ് സെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി labeled. Okay, so these are the parts exine, intine and tube cell. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെല്ല്. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ ഈസ് ദിസ് യെല്ലോ കളർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാൾ ഓഫ് ദ pollen grain. Okay, pollen grain പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാൾ മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Okay, the cell. So every cell have nucleus. So here also the pollen grain have a nucleus in the tube cell. Okay, ഈ tube cell എന്ന് പറയണതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദർ ആർ 2 ന്യൂക്ലിയസ്. എല്ലാ സെല്ലിലും 1 ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പോളൻ ഗ്രെയിനിലെ ട്യൂബ് സെല്ലിൽ 2 തരം ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. ദിസ് ബിഗ് വൺ ഈസ് ദ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ സ്മോളർ വൺ ഈസ് ദ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ബിഫോർ പോളിനേഷൻ. ഒരു പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള pollen grain ആണിത്. And what happens when it goes to the stigma? See, this is the female reproductive part and this is the stigma, then this is the style and this is the ovary. Okay, so first what happens is the pollen grain get transferred to the stigma. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാർട്ടായത് സ്റ്റിഗ്മയിൽ pollen grain വന്ന് വീഴുമ്പോൾ changes will happen to the pollen grain. See, after pollination. Before pollination it was like this, and after pollination what is the change occurred? Yes, this tube cell will grow into a tube like structure that is called the pollen tube. Okay, so the function of this pollen tube is to grow towards the ovary. Okay, so it will start growing from here and it will extend to the ovary in order to carry these tube nucleus and generative nucleus. Now we have to look into the detail of the fertilization. Okay, fertilization എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You have to read it and understand. I will explain you. Okay, pollen grain contains 2 nuclei such as generative nucleus and tube nucleus. The pollen tube develops from the pollen grain that falls on the stigma. So ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, then grows towards the ovary. ഓവറിയുടെ അവിടേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, along with this nuclei in the pollen also enter the pollen tube. So ഈ pollen tube വഴിയാണ് ഈ 2 ന്യൂക്ലിയയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ഇതുവഴി എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ പോളൻ ട്യൂബ്. Then when the pollen tube get extended to the ovary, it will these nuclei also will travel. Okay, then the generative nucleus divides in the pollen tube to form 2 male gametes. Okay, so generative nucleusലാണ് 2 male gametes form ചെയ്യുന്നത്. Okay, 2 male gametes are formed from the generative nucleus and the tube nucleus disintegrates. Okay, ഇവിടെ വെച്ച് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആവുന്നു, അതായത് അത് ഇല്ലാതാവുന്നു. ദെൻ 2 male gametes are only present now. So ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, disintegrates. 2 male gametes will be formed from the
generative nucleus. Now we have 2 male gametes only. One of the male gamete fuses with the egg to form a zygote. So zygote develop ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്ലാന്റ്സിലെ zygote develop ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്, അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് വരുന്ന മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഓവറിയിൽ ഓവ്യൂളിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള എഗ്ഗും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത്. സോ ദ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ഇൻ ദ ഓവറി. സോ ഓവറിയിൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട്. ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ മെയിൽ ഗാമേറ്റായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡോസ്പേമും. എഗ്ഗിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈഗോട്ടും. ഓക്കെ, zygote develops into embryo and endosperm becomes the stored food needed for the embryo's growth. So zygote embryo ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, zygote develops to form an embryo. അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോ വളരാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എൻഡോസ്പേമിലാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീഡ്. സോ ഈ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം പിന്നീട് നമുക്ക് സീഡായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, so this ovary develops into a fruit and the ovule develops into the seed. Understood? Ovary ആണ് ഫ്രൂട്ടിലെ fleshy part. Okay, ovary develops into the fleshy part of the fruit and we can see the seeds inside that. That is the ovule. That becomes the ovule becomes the seed. ഓവ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോസ്പേമും എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ എംബ്രിയോ വളരാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എൻഡോസ്പേമിലാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So children, now you have learnt the pollination and fertilization. Pollination is the transfer of male gamete to the stigma of the flowers. That is transfer of pollen grains to the stigma of the female flower. Understood? And what is fertilization? It is the fusion of male and female gamete. So when we throw the seeds, it will fall into the ground and it will develop into a new plant. And this can happen in the natural way as we eat the fruit, or the animals or birds will eat the fruit, or sometimes without eating itself the seed will fall down from the trees or plants. So these much of plants and trees are there means this is only because of the coordination between the organisms. Okay, we have studied interaction between organisms, food chain and all. So these are interconnected. Okay, because of plants we are living, animals, birds and all living, and with the help of animals, birds and all, plants are living. How interesting is it, no? So children, that's all for today. You have some indicators given in the textbook related to this topic, that is reproduction in plants. That is 3 indicators are there: formation of male gametes, formation of embryo, formation of endosperm and its function. Okay, so these 3 questions are very easy for you because I have explained it very well. So listen to the class very well and complete your file works. The last chapter's file works also pending, I know. So complete all these file works and start new chapters file work also. So meet you soon in the next video. Till then, take care and have a nice day.